Bonjour mes amis, avec mon ami, aujourd'hui nous continuons notre voyage dans les livres apparemment le plus puissant. Avec mon ami, nous allons lire le chapitre 3, troisième chapitre. Et donc, comme toujours, c'est notre tradition. Mon ami Igor va nous dire ce qui s'est passé pendant le dernier chapitre. Oui, donc, bonsoir, bonsoir mes amis, je suis très heureux de vous avoir ici. Et donc, comme toujours, j'avais te dire qu'est-ce qui se passe dans la dernière chapitre. Ce qui se passe. Donc, Ce qui s'est ce qui passé. se passe, ce qui se passe dans le dernier chapitre. Et c'est le connaissance sur laquelle nous sommes prêts de suivre. Canva. C'est Canva. Canva, qu'est-ce que Euh, ça veut dire, ну да. Canva? Est-ce que c'est Ну, conversation? не Conversation? Canva, не Canva, не Canva в плане, in a way that не Canva, а повествование. Как сказать, повествование. Canva. Ну, можно Canva просто сказать повествование. Canva. Canva. Euh, une story. Une story. Récit, la Récit, narration, oui, c'est narration, simple. oui. Euh, sur lequel nous sommes prêts, nous sommes capables de suivre la narration générale. Donc, dans la troisième chapitre, je crois que il n'y a pas de très, très, euh, très culminante, très culminante action. Oui, absolument, parce que Mais, ah, je me souviens, je me souviens. Oui, donc, Moïse, 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 Moïse. Moïse, Moïse, à partir de Pharaon, probablement. euh, Probablement, il s'est caché. Il s'est caché Il s'est caché, oui, 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 oui. Parce que il tuait, parce que oui, 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 je me souviens. Donc, oui, Moïse, Moïse était hébreu, oui. qui, oui, oui, qui était, heu, qu'il y avait être approprié par, par un fille de Pharaon. Donc, il était hébreu, heu, Oui, tourner de égyptien et il y a il a v il a vu que son peuple était, était, était fulfilled with labor. Как это сказать? Помнишь? Accordé, типа, hold on. like А. they were slaves. You want to say they were Yeah. slaves? No. Типа они были, у них был burden, на них был навлечен. They were, I'm Oh, I from, don't remember а, burden. I don't remember the burden in French. So щас, hold on. Let me Google. bondage, Let me maybe see. bondage, Бондаж, это, по-моему, общественное мнение, разве нет? Этот сандаж, бондаж. сандаж это общественный. Сондаж, да. Бандаж, Да. такое. Щас. Burden. Poids. Charge, le poids, Le la poids. charge. Ну, le poids это Donc, вес дословно, да. il ну да. Ну, фардeux это, ну, типа, это не то слово. Ну, набери Как полный сказать контекст. фу о да. Я просто не хочу полный контекст, чтобы сам сказать. А, Ну, типа, окей, и il y avait il y a, il était avec plein de как это сказать? Окей, ils they étaient, were imposed. ils étaient, Ils ont été imposés avec, avec travail très dur. Et Moïse, quand il voit, quand il voit, Ntelevu. cette, quand il avoue
quand il avoue э, Signe, несправедливость, injustice, hold injustice. on. Injustice, oui. Quand il a vu cette injustice, il a décidé Tuer, tuer. de tuer, de tuer Égyptiens. Oui, Et après avoir tué un Égyptien, il a décidé de quitter et d'être cavale. Cavale is d'être. like to be on the run. Ah, ok, Cavale. Yeah. d'accord. D'accord, le premier verse, nous continuons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Moses was kept the flock, yeah, kept the flock of Jethro, his father-in-law, priest of Midian, and he took the cattle where he brought he brought the cattle behind the desert and came to the mountain of God to Horeb. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. You know, I get the expression, really, I get the impression that this English here in Exodus is much simpler than it was in Genesis. Very interesting. It seems like the texts are hundreds years away from us, not 400 years, as it was with Genesis, really. May No, I say, don't have such. I don't think that. I don't know, bro. I don't know. I don't see any difference. Not gonna lie. I well, don't see I see any the difference. difference. Yes, that's what I think at the moment. Yeah, it's very interesting. Like it almost seems like the modern English, and it came to the mountain of God. It's almost like this. Not almost even. It's It's maybe just a exactly like this. coincidence. Maybe, yeah, maybe. But I've seen this also with the second chapter as well, and with the first chapter as well. Okay. Моисей пас овец у Ефора, тестя своего священника Медиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Mhm. L- mhm. Mhm. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Euh, hold on. Euh, L'ange de l'Éternel. Angel of God appeared to him in the flame of fire at the middle of the bush. Mhm. Uh, Moise watched, and behold, the the bush was the full field of fire, full of fire, Ah, and the bush couldn't consume nothing, basically. was not consumed here. Yeah. Uh, and the woman said unto the... Что это? Это не... Сейчас. Окей. Окей, у меня почему-то сбилось все по-дебильному. Окей. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Okay, the bush was not consumed, yes. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Moses said, uh,
I want to turn around to see uh, what this great vision is and why the bush is not consumed at all. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why this bush is not burnt. Not burnt. Okay. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает. Мгм. Oui. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour boire. Et Dieu l'appela du milieu de boisson et dit, Moïse, 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 Moïse. Моиз, Моиз. Il répondit, Mais voici. God, seeing that he turned himself to see, and God called at the middle of bush and told, Moses, Moses, and he responded, I'm Moses. here. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Here am I. Mhm. Okay, yeah. Continue, continue. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, est une terre sainte. Um, God said, uh don't approach this place, take off your shoes from your, of course, from your legs, because the place uh, that you're standing on, sacred place, or is a sacred ground. And he said, draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereupon thou standest is holy ground. Well, this is very old English, yes, I agree with this, no question about this. И сказал Бог, не подходи Because сюда. it was basically, it was published in the same year, or everything in the same year. Of course, yeah, I understand, but it was kind of interesting, absolutely, with the first verses. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Mhm. Et il ajouta, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mose se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Moïse. And he, Moïse, and added to him, I'm the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Moses covered his face because he feared to look at the God. Moreover, he said, I'm the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Yeah. Et l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. The God said, I saw the suffering of my people who are in Egypt, and I heard the cries that the oppressors were making them make, basically. And I know their pains. Um, and the Lord said, I've surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their task. For I know their sorrows. И Господь сказал, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его приставников его. Я знаю скорби его. Mhm, mhm. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon
et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéennes, les Étiennes, les Amoréennes, les Phéréciennes, les Éviennes et les Jubiciennes. Здесь I скорее они descended читают to как «я» в deliver the конце. Egyptian, oui. I descended to deliver on the hand of Egyptians and to climb on the country of a good and the vast country, in a country where kulele, milk with milk and honey, uh, flowing, okay, flowing with Flowing. milk and honey, flowing. Uh, in a place where a bit Canaanites, Hittians, Amorines, Pharisans, Hevians, and Jebusites. And I came down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, Flowing. unto the Что? Не понял. Flowing. And the land flowing with milk Я and же не, honey. я же не прочитал это еще, по-моему. Читал, только что. Прочитал, все. Unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the Hittites, Hittites. Canaanites, Hittites. Hittites, Canaanites, Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, 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 yeah. and the Hivites, and the Jebusites. Interesting. In Russian. Хананеев, Хитеев, Амореев, Фаризеев, Евеев, Ефусеев. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Uh, Here it is. The cries of Israel have come to me, and I've seen the oppression that the Egyptians were making to them. Now, therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. And I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетают их и египтяне. Mhm. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Now, go. I. Hold on. Don't help me. I'm Я going no to problem. make you close to Pharaoh, and you will live from Egypt, my people, kids of Israel, sons of Israel. On the raise this I will send you. Okay. Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Mm. Moïse dit à Dieu, qui suis-je euh, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Moses said to God, who am I to go to Pharaoh and to make the children of Israel come out of Egypt? And he said, certain, no. And Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. God told, I will be with you, and will be. Hold on. Chichi, qu'est-ce que c'est chichi? And I shall be
connected with you that you send me. When will you have done living with people from Egypt? You'll serve God in this mountain. And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve upon the mountain. И сказал Бог, я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. И сиси сера пуртуалю синьки се муаки там воей. Не понимаю все равно, ну ладно, как бы. И здесь вот так будет, мне кажется. Этот будет для тебя знаком, вот так, сиси этот, потом сира будет, портуа для тебя знаком, потом к что, и потом пошло Я тебя симуа, отправил. то да, это ты, это я, кто тебя отправляет. Да. Да, все тогда понял. То есть сиси это типа это. Этот, да, типа, знаешь, как селя, селя, только здесь сиси. А, да, да. Я впервые просто вижу такое. Me too, yes, me too. Continue. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Quel leur répondrai-je? Moses said to God, I will come to the sons of Israel and I will say to them, the God of your fathers sent me to you. But if they ask me what my name is, what should I say? What should I respond? And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? И сказал Моисей Богу, Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. И они скажут мне, как ему имя? Что мне сказать им? Puis dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et il ajouta, C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'envoyé vers vous. God told to Moses, I am the one who, okay, I'm who is who, I'm, я тот, кто я есть. Да, по-английски Basically, like this. I am that I am. Yeah, I am that I am. Большими буквами, кстати. Да, да. Trump, I yes. am Trump that I style, am. yes. Yeah. And add him, and also add that, that also that I will respond, that I will take with kids of Israel, that is that code that I am will send towards you. Oh my God. Самый корявый перевод. And said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Стоп, не понял. C'est ainsi que... Ну, ainsi que, это же типа also that. That, also that. А здесь thus shall, типа should. Не-не, shall это shall, буду. Это типа shall, старая форма shall. Так вот, thus shall посему следует. Читанси это типа вот так, как ты репондра ответишь, значит, детям Израилю. Бог сказал Моисею, я есть сущий. Сказал, так скажи сынам Израилем, сущий послал меня к вам. Я есть сущий. Je suis celui qui suis. Вообще не похоже значение. И сказал, так скажи, c'est ainsi que tu répondras. А, да. C'est ainsi que tu. It is so that you... C'est ainsi. Что? Читанси Не переводится это типа понимаю. that's how. That's how you will... Почему ты понял, что это how? Анси это же типа also. Еще одно значение в данном случае. Это контекст, когда ситанси, кичу, вот так, типа. Это вот так,
что That's ты how... А, ну ответишь. тогда все понятно, все. Все, продолжай. Ainsi. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. God said again to Moses, you will say also, you will say again, yes, to the children of Israel, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, uh, sends me to you. So here is my name for eternity. Here's my name of generation in generation. And God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial all generations. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и поветование обо мне из рода в род. Подожди, Эйбрахам это тот, который 945 лет, да, жил? Эбрахам, Адам жил, по-моему, 930 дней про это. Да, а сын его кто? Эйбрахам? Не-не, Нет, это в это поколении. В как поколении. это позже. Эбрахам позже родился. Не, понятно позже. Сын, потому что Адама был Каэль и Абель, да, по-моему. Да, там что-то такое, да. Кейн и Эйбл. Да, Yes, Кейн yes. и Эйбл. Там же Имя. картина, где он убивает одного другого. Yes, yes. А, да, то есть первый Эйбрахам, потом идет Изаак, потом Потом Жакоб. Жакоб, да, все верно, да. Потом Потом, Израиль. А и Жакоб это Израиль. Сейчас Мозес. а там помнишь, был еще Джозеф? Вот Джозеф это сын Жакоба. Потом Джозеф умер, и потом они резко начали говорить про сына Левия, про вот этого сейчас, как его называют, боже мой, Мозеса, да? Моисей. После того, как короче, после у Джакоба был сын, еще раз, у Джозеф, Джакоба был сын Джозеф, Джозеф, то да. есть Да вот Джозеф это кого? Израиль. Или Джакоб Израиль. По-моему, Джозеф. Жакоб Израиль. По-моему, Жакоб Израиль, если не ошибаюсь. Сейчас. Бытие, в общем, на этом закончился. Genesis. Я Джакоб это Израиль. Да, да. Джакоб это Израиль. Все. Тогда Джакоб, а у него был у Джакоба сын А Джозеф? Джозеф. Да. Джозеф задвухсотился. И у Джозефа был еще один сын, и после еще одного сына появился Мозес. Мне не кажется так. Там вначале сказали, значит, что был некий левит, то есть они даже не привязали левита к родословной, значит, Джозефа. То есть это другой еврей, вот так скажем, другой семьи. Type shit. Окей, погнали. Rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, По-моему, l'Éternel... это я же читаю, разве Да, нет? все точно, все, да, что-то, да. Bah, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'en vous faites en Égypte. Come, gather ancient Israels, and told them, God, the God of your fathers, appeared to me, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He told me, uh, I see you, I saw you, Да, I and saw you. I saw you what y'all done in Egypt. And
Gather the elders of Israel together and say unto them, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely withered you and seen that which is done to you in Egypt. Egypt. Yes, yes. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et vous serez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amorais, des Phérésiens, des Éviens et des Jézébiens, dans un pays où coule le lait et le miel. And I said, I will make you come out of Egypt, where you will suffer in the country of Canaanites, of Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, and in the country onto a land, in the country where milk and honey are flowing. And I've said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk. Сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, землю, где течет молоко и мед. Mhm. Ох, я не понимаю, где слово здесь угнетение. Я выведу вас от угнетения. Так они... Где вы уву суфре. Все Уву понятно, суфре, да. да, уву Where you суфре, да. suffer. Yeah. Ils écoutèrent ta voix, et Здесь tu будет iras. ils écouteront. Почему? В будущее время они услышат голос. Как я понял, что это будущее? Почему это не... Как было бы тогда в пассе композе? Там Ой, что я несу? Как это было бы тогда Сампл. в... Ну, понял. Да. Там будет, где эрка, вот там, ронд, там будет в Е, значит, акцент, который влево, Акцент и игрался, я понял. интеграция, и что-то другое еще поменяется. Здесь вместо О будет еще какая-то буква другая. Там чекнем потом. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, près du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. They'll hear thy voice, and you'll come, you and the people of Israel, uh, close to the king of Egypt, and you told them, uh, the God of Hebrew, came to us. Allow us to do 3 days of journey in the desert to offer sacrifices of the eternal, our God. And they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, the Lord God of the Hebrews hath met with us. And now let us go, we beseech thee, 3 days' journey unto the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Interesting. I've never heard the word before, beseech. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas, si ce n'est par une main puissante. I know that the king of Egypt will not let you go at all, if that's not by the powerful hand. And I'm sure that the king of Egypt will not let you go. No, not by a mighty hand. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукой крепкую. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Uh, I'll
reach my hand and hit Egypt by every sort. Ну-ка. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими. Wonders, Который wonders сделал is English. the prodigy with all sort of wonders that I will do at the middle of her. After that, he will let you go. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof. And after that, he will let you go. Yeah. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. I will even find grace in the eyes of the Egyptians, and when you will leave, you won't leave in the you won't leave while having nothing. Probably, let's see. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that when you go, you shall not go empty. Yeah, yeah. И дам народу всему милость в глазах египтян. И когда пройдете, то пойдете не с пустыми руками. Не partira point vide. D'accord. Crazy. Chaque femme demandera à sa voisin et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Each wife will demand of her neighborhood, of her neighbor, uh, of her neighbor, at at this one that remains in the house with ways of money, with ways of silver, and with clothes that you will put unto your sons and your daughters, and you shall проливать Egyptians. Spoil. Spoil. Spoil, Okay. да. But every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourneth in her house jewels of silver and jewels of God and raiment, and ye shall put them upon your sons and upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptians. Каждая женщина выращет у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежды вы дадите им и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Правильно. Yes. Very nice. Ce n'est pas simple, je crois. Absolument. Donc, euh, cette histoire m'intéresse beaucoup et euh, 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 je ne peux pas, je ne peux pas attendre pour la partie suivante. D'accord? Merci beaucoup pour Complètement votre. d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord avec toi, mais il faut terminer cette vidéo parce que nous allons jouer aux jeux françaises, aux jeux français, aux françaises. Euh, et à bientôt, après bientôt, à dimanche. À dimanche.